Welcome back to the last part of the photosynthesis. Now in this session we are going to discuss regarding the few points which already we have discussed in the previous part also, and a few additional part, and then we will go for the objective type questions. Now in the previous part we have came across the factors that affects on the rate of photosynthesis, or the factors that influence on the rate of photosynthesis. Factors affecting the rate of photosynthesis. Now here we came across majorly internal factors as well as external factors. Already we have discussed. Internal factors includes the shape, size of the leaf, its orientation, then number of chloroplasts in a cell, then the chlorophyll pigment, whether it is more or less. So all these are the internal factors that affects on the rate of photosynthesis. The photosynthesis ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ size ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಲೀಫ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Along with that we have discussed external factors also, and we are taking some NCERT values here. Now we came across the external factors that influences on the rate of the photosynthesis, like light, temperature, then carbon dioxide concentration, and fourth one is water. And along with that we came across a graphical representation of all these things. Okay, now what exactly it is? Light. Now suppose if we take light here, this is a rate of photosynthesis. Okay, increase in the light intensity increases photosynthesis, as we know. It is a visible spectra of light. Suppose if the continuous light is given for the plants, then the rate of photosynthesis is more only. Continuous light now kottaga same intensity, almost the visible spectra of light VIBGY, or if we give, then the rate of photosynthesis will be ultimately more only. That's why initially what we get a linear curve. After that, now increase in 10% of the intensity of the light, increase in 10% of the intensity of the light increases the rate of the photosynthesis, over which it remains stationary. ಇದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್, ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅವು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ is occurring when we increase the light intensity for about 10%. We call it as 10% saturation point of light intensity, by which the rate of photosynthesis can be extended to a maximum level, beyond which even if we increase the light intensity also photosynthesis does not increase, but in fact it may lead to decline in the rate of the photosynthesis. So this is one thing, light. Then temperature, as already we know, C3 plants and C4 plants, they act to a different temperature conditions. That means C3 plants they need very less temperature, around 20 to 25 degrees Celsius. C4 plants they can sustain to a higher temperature of 30 to 35 degree Celsius, beyond which the chlorophyll is also deteriorated, okay, or destructed. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬದಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತದ, ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ NCERT ಪಾರ್ಟ್ ಇಯರ್, ಯಾಕಂದರೆ NCERT ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇನ್ ಅದರ್
reference books there might be different values, but mainly we are concentrating on the NCERT values here. The carbon dioxide concentration in atmosphere it is around 0.03 to 0.04%. Carbon dioxide concentration in the atmosphere is 0.03 to 0.04%. Ist other. Suppose if we increase the carbon dioxide concentration, if you increase the carbon dioxide concentration for 0.05%, increase in carbon dioxide concentration increases the rate of photosynthesis. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು 0.05% ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ. ದೆನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅತಿಯಾದ ನಾವು ಅಮೃತ ವಿಷ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಈಸ್ ಲಾ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ increase in carbon dioxide concentration to 0.05% increase the rate of photosynthesis. ರೈಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗ್ತತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಯದ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸ್ಟೇಷನರಿನೂ ಉಳಿತದ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತತಿ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತದ. C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅದ, C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅದ. ನಾವು ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಅವರ್ NCERT. C3 plants, so their saturation point is 450 ml per liter, and C4 plant is little bit less, and this is around 360 ml per liter. Remember, C3 plant ಅದರ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು 450, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅದ. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ NCERT ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇವುದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ NCERT. C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 450 ml per liter, C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 360. ಯಾಕಂತಂದರೆ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ their saturation point of carbon dioxide concentration is little bit higher than that of the C4 plants. And as far as the water is concerned, as we discussed, decreased water intensity will increase the stress ಆಗ್ತತಿ. ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಗಳು ಉದುರು ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವ. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ರಾಟನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಕೊಳಿತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ regarding the part of the CAM plants, and after the CAM plants let us discuss about the Emerson's effect. Now we have a heading where we call it as a cresolution acid metabolism. Where we call them as a CAM plants. Now CAM plants, why do we call these plants as CAM plants? Because they are succulent plants where they grow in arid regions. So these are succulent plants that grow in arid regions. ಎರಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥವು, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಏನಿದು? ಕ್ರೆಸುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್
there is a opening up of the stomata during night time, while in the daytime they are closed. Usually ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಓಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್. Generally all the plants like C3 and C4 plants, they open their stomata so that they can fix carbon dioxide during daytime. But in these plants, in these succulent plants, in these arid plants ಅಥವಾ dry region climatic condition ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ plants, they open their stomata during night time. In the daytime it is closed. Why? Because in the daytime temperature is very high. Suppose if the stomata gets open, then there is a lot of water loss, transpiration ಆಗ್ತದೆ. Transpiration is nothing but loss of water in the form of water vapors which happens in the plant. Now suppose if there is more transpiration, due to lack of water the plant will die. Less water in the plant death ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎರಿಡ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜ್, ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಸುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ವೈ? Because they fix carbon dioxide during night time and they store it in the form of an acid. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ಲಿ ಕ್ರಸುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫುಡ್. ನೌ these plants open the stomata during night time to fix carbon dioxide, and stoma means stomata are closed during daytime. Stomata are open night time. As a result, carbon dioxide fixation takes place in the night time and water loss is very less. ಯಾಕೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾವೆ? ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಡ್ ರೀಜನ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಆ ರೀಜನ್ದಾಗ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ the acid which is formed, common ಆಗಿ ಕ್ರಸುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಕ್ರಸುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್. ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ CO2 ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, this carbon dioxide is converted into malic acid. Okay, so carbon dioxide is fixed in these plants. Fixation agtati, then it is converted into what? Malic acid. And during daytime what happens is, this is broken down into pyruvic acid to release carbon dioxide. So this is broken down into pyruvic acid, and when pyruvic acid is formed, then carbon dioxide is released. This carbon dioxide is fixed. This is fixed in what? Kelvin cycle. ಆಮೇಲೆ Kelvin cycle ಆಗ್ತದೆ. So this is in the night time, this is in the day time. Day time ಒಳಗಡೆ ಈ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ? fixation by Kelvin cycle. ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ಫುಡ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ರಸುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್
So we have a plant which is called as a bryophyllum. Bryophyllum alda innu plants adavu kalanchoe. So bryophyllum is there, kalanchoe is there, then apart from that members of the sedum plants. Then apart from these plants we have other plants also, which includes the examples like opuntia, orchids, pineapples, etc. So these are the other additional examples where the crustaceous acid metabolism occurs. Commonly now you cam plants and karitivi. These are the cam plants: bryophyllum, kalanchoe, sedum, opuntia, orchids, pineapple. Okay, so even though if there is a less quantity of water, they can survive by a metabolism called as a crustaceous acid metabolism. Commonly you now cam plants and karitivi. Short agi idar the short form cam plants. Ivella cam plants ivu ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಕ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವ, ಡೇ ಟೈಮ್ನಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ crustaceous acid metabolism, right? Then with this one more last additional part. This is an additional part. Idu NCERT ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. This is out of the NCERT where we are discussing for the part of the NEET. And here examples are most important. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Oftenly the examples which I quoted here will be asked for the exams. Then in the last part we have an effect where we call it as Emerson's effect and the red drop. Enhancement effect. Okay, so we have discussed regarding this part, so we are taking it in little bit elaborate part here. Now red drop and Emerson's enhancement effect, or we also simply call it as a Emerson's effect or Emerson's Lewis effect antanu karitivi, because Lewis also helped for the process. And this experiment by Emerson, it was did in the year 1932. The experiment was carried out by the Emerson in 1932. Okay, now here it is mainly based on what? On the quantum yield. Emerson's effect is based on the quantum yield. What is quantum yield? Amount of O2 released per quantum of light is called as a quantum yield. Amount of O2 released per quantum of light absorbed. This is the quantum yield. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲೋರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ O2 ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಪರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ಡ್, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That's why it is called as the quantum yield. Okay, now here what exactly happens? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು? Now if we look at the graphical representation, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದಾಗ this is the rate of photosynthesis. ಇಲ್ಲಿ rate of photosynthesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Okay, now here wavelength in terms of a nanometer. Okay, so this is a wavelength in terms of a
nanometer. Now let us take around 400 nanometer, 500 nanometer up to 700 nanometer, 600, 680, 700. Okay. Now if we take in this way, initially the rate of photosynthesis will be high. In the green it is little bit less, and over which it decreases. Now what exactly it is? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಮರ್ಸನ್? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಮರ್ಸನ್ ಅವ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾನ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಎಮರ್ಸನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅವ ಒಂದು 4 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು 4 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನು ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ in chlorella plant, chlorella ತಗೊಳ್ತಾನ in a glass plate, then he has exposed the light wavelength greater than 680 nanometer. Look at that part. So first what he does, he takes the chlorella plant, then he exposes it to the red wavelength of light, especially the red wavelength of light greater than 680 nanometer. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ನಾವು ಇನ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ದೆನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ when the plant was exposed, chlorella plant was exposed to a radiation of red light, monochromatic light ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸಿಂಗಲ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, greater than 680 nanometer, then the rate of photosynthesis was decreased, or we call it as declined. This is the first experiment. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅರೌಂಡ್ 650 to 680. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅರೌಂಡ್ 650 to 680 nanometer shorter wavelength of light. Let us take it as 650 to 680. This is shorter wavelength of red light. We are talking about only the monochromatic light, red light. Then what happens? Again the same thing, rate of photosynthesis was decreased. ಅವಾಗೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಅವನು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊತ ಹೋದ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್, ನಾವು ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 700 to 720 nanometers. This is longer wavelength of the red light. Then again he observed rate of photosynthesis was decreased. ಅವಾಗೂ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. In the fourth experiment, what he takes a shorter and longer wavelength. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. Now what he does, he takes when shorter and longer wavelength together, ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, when shorter and longer wavelength of what
of red light together when it was exposed to this plant, chlorella plant, then what he does, the rate of photosynthesis was increased. Now when shorter and longer wavelength were exposed to the chlorella, then the rate of photosynthesis was increased. For this he called it as Emerson's enhancement effect. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ ಎಮರ್ಸನ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೆಂಗೆ ತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಿಬ್ಜ್ಯೂರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. when the plants were exposed to the shorter and longer wavelength of light, then ultimately the rate of photosynthesis will increase. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಹಿಯರ್. when the plants with a longer and shorter wavelength are exposed, then the rate of photosynthesis is increased. Beyond 680 nanometer, if the monochromatic light is exposed, then there is a sharp decline in the rate of photosynthesis, for which he calls it as a red drop. So that's why red drop can be defined as a sudden decline in the rate of photosynthesis after 680 nanometer. This is sudden decline. So sudden decline in the rate of photosynthesis. Beyond 680 nanometer wavelength of light. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತದ ಯಾವಾಗಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 680 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋ ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ ರೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತಂದ. ಓಕೆ, ಅದು ಇದು ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅವ ಒಂದೇ ಬಿಯಾಂಡ್ 680 ನೋಡ್ರಿ, ಓವರ್ ದ್ಯಾನ್ 680 ಅಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ 680 ಆದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಶೋಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. red drop ಅಂತಂದ್ರೆ photosynthesis was decreased, photosynthesis was declined, which is called as a red drop. Okay, now monochromatic shorter wavelength ಕೊಡಲಿ longer wavelength ಕೊಡಲಿ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸನ್ನು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೆನ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗರ್ ಎರಡು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಅವು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2. ವೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ both shorter and longer wavelength of light, the rate of photosynthesis is increased. For that he called it as Emerson's enhancement effect or simply Emerson's effect. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು Emerson's effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, exposed to chlorella, then the rate of photosynthesis was increased and is called as Emerson's enhancement effect, or simply it is called as a Emerson's effect. ಇದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಸನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅದಾವ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್? And how the yield was increased. Okay, let us see that. Later on he discovered there are 2 photosystems which are working simultaneously.
and those photosystems it includes, that is a photosystem at 700 nanometer okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 680 ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಿಂತನೂ, ಸೊ ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 653 ಟು 680 ಆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 10 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡ್, 10 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಸ್ at 680 nanometer it ranges between 653 to 680. okay, this was giving around 53 quantum yield. now look at this part. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ photosystem at 700 nanometer it was giving 10 quantum yield. 10 quantum yield ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ while compared to photosystem at 680 nanometer. Now if both the lights are exposed, ಇವು ಎರಡು ಲೈಟ್ ನಾವು ಈ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಪಿ ಎಸ್ 700 ಆ್ಯಂಡ್ 680 ಟುಗೆದರ್ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 700 ಆ್ಯಂಡ್ 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, 653 ಟು 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 72. ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 72. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇವು ಎರಡೂದ್ರ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 50 years ಆ್ಯಂಡ್ 30 years ಅಂತ ಬಂದಾಗ 50 years 30 years ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಗ್ತತಿ, 70 years ರೈಬೋಸೋಮ್ ಆಗ್ತದೆ, 80 years ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡ್ ಇವು ಎರಡೂ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ 72 ಇತ್ತು. ಅವನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಾಸ್ more. For this he calls it as a Emerson's enhancement effect. Enhancement ಅಂದರೆ increasing effect. What is increasing? Photosynthesis. When photosynthesis increases, ultimately release of oxygen also increases, quantum yield also increases. This is what is called as a Emerson's enhancement effect. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು Emerson's enhancement effect ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ Emerson's effect ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಎಮರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವಿಸ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು quantum yield and the Emerson's effect. So this is regarding the part of the Emerson's enhancement effect and the red drop. So with this we are going to end up the topic and we are going to discuss regarding the part of the NEET and CET questions in the coming class. Thank you.